Kalau tidak nanti kan you ikut je apa orang cakap, you be affected by what people say. So that is not mastery. Ini kena ajar dari remaja yang baru ni. Ada juga positive comments, orang yang support kita, dan ada juga orang yang akan cakap, kenapa dia, kenapa ni, kenapa. But I think if we believe in ourselves, kalau kita percaya diri kita percaya yang kita ada something yang kita nak tunjukkan ke orang, we will be there. Okey, istimewa bersama dengan kita dalam Dewi Dialog pada hari ini, dua bekas Dewi Remaja untuk menyambut ulang tahun ke-40 Dewi Remaja Melaka Pesona. Saya nak biarkan mereka memperkenalkan diri dahulu, bermula daripada Dr. Sharifah Shawati. Okey, terima kasih. Saya Dr. Sharifah Shawati. Saya rasa saya Dewi Remaja 87-88 lah. Tapi rasanya cepat betul masa berlalu. Saya rasa masih lagi remaja dalam diri saya ni. Walaupun umur dah 56 tahun. Tapi saya rasa setiap orang ada ciri-ciri remaja tu dalam diri mereka, walaupun mereka sudah menjangkau umur yang meningkat, ya. Dan saya sekarang image consultant dan juga seorang media advisor dan juga seorang trainer untuk menjalani latihan-latihan seperti soft skills, image branding, corporate branding, dan dari dulu sampai sekarang tak ada beza sangatlah kejayaan saya tu, tapi lebih menekankan kepada corporate, ciri-ciri corporate branding dan komunikasi. Macam tu. Nampak ya corporate branding itu dengan cara penyampaian sangat tersusun ayatnya. Okay, kita minta untuk Adriana pula memperkenalkan diri. Hi guys. Okay, before that, I was actually quite nervous to meet Dr. Sharifah Shawati herself. Was my idol. Really my idol, because waktu saya masuk Dewi Remaja, saya memang looking forward to be membaca berita, hosting. So actually my idol here, so very nervous. Okay, hi, I'm Adriana Ghafar. Saya merupakan naib juara Dewi Remaja 2019. Sekarang saya merupakan seorang peguam, penulis buku, model, and a little bit of everything in between. That's what my book called. Yeah, so I do a lot of things. Congratulations to you. Thank you. Actually, when you say you're nervous tu orang kata normal. Saya pun nervous nak jumpa orang yang lebih muda, lebih bertenaga kan, macam Adriana ni. But sama-sama kita menjalani journey yang sama. Betul. Kita started daripada Dewi Remaja. I guess itu adalah satu titik tolak permulaan kita lah. Betul. Dalam industri glamour ni kan. So macam Adriana, you are majoring dalam lawyer in law, right? Law. Law. So I guess that is very, 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 very important to have something to fall back on. Walaupun kita start sebagai Dewi Remaja, tapi kita mesti ada kita punya fokus dan misi kita dalam hidup. Betul. So I also look up to you as a lawyer. Thank you. Dan saya selalu suka tengok cerita-cerita lawyer ni yang CSI, macam mana the series, how they solve the problem, because itu adalah satu critical thinking. Betul. Kan, macam mana you solve something kan, which is I think lacking nowadays kan. So itu penting tu. Congratulations. Thank you Dr. Iman, so much actually. Like Doctor, yourself, you do image consultancy. I think that was quite a big part for the industry. That's true. Bila I first started as an image consultant, orang tanya saya, apakah itu image consultant? Lepas tu I kata, well, a lot of things. If you have time, I can explain to you. Kan, image consultancy bukan saja pakai baju. It's the way you talk, the way you present yourself. Okay, tadi Dr. Sharifah sebenarnya bercerita tentang titik tolak bermula daripada Dewi Remaja kan. So kita nak tahu juga bagaimana permulaan ataupun interest untuk menyertai Dewi Remaja itu sendiri pada era 87-88 tersebut. How big was Dewi Remaja back then? Oh my God, you make it sound as if like it's so long ago. Yes, it was in the 80s right now. Oh my God, I feel so old. But I never feel old. I still feel young. Young at heart. But anyway, titik tolak ada macam mana saya masuk tu kan. Sebenarnya masa tu baru lepas SPM rasanya. And masih lagi tercari-cari apa nak buat ni. What am I going to do in my life, you know? And I love glamour, and I love anything to do with music, fashion kan. So saya kata tak apalah. In order for me to start, I kena start somewhere to make myself
visible. Yeah. So kita kena nampakkan diri kita. You have to put yourself out there. So how do I do it? I tengok-tengok ada ni pertandingan Dewi Remaja. And of course I was still remaja at that time, so I masuklah. I register myself. Of course I didn't tell my mom. I didn't tell my parents. It was just something for fun that I did. I joined, and then masa tu Richie Rachman. Okay. Let's. We have to do this shoot. You are selected. Okay, we have to do this shoot. So pergilah buat shoot tu. Masa tu I tak tahu macam mana I nak pakai apa. Tak tahu nak cari sponsor macam sekarang ni kan, orang datang offer you nak sponsor baju, tak ada. I pakai je lah baju yang ada kat rumah tu, yang I rasa boleh memaparkan diri I sebagai diri I. Of course I'm always in black. Even right now, if I go everywhere, black. Because it's my personality, it's my identity. Orang selalu tanya, kenapa you selalu pakai black? Kenapa you tak pakai warna-warna? Well, today I'm wearing green. For Dewi Remaja. Sebab apa nak nampak remaja? So anyway, back to the ni. Masuklah shooting tu. Lepas tu Richie suruh, ni pose macam ni. Ini Richie kan, macam tu kan. Ikut je lah masa tu. Penuh dengan energy. Ini. Tapi ada certain part yang nak suruh I buat macam ni, macam itu tu, macam it's not me. And so I knew right then that I'm not the person yang macam huha ke macam itu. I'm more like very classy, elegant kind of thing. So I buat tu macam for the cover. So tiba-tiba kan keluar yang pose yang I tak suka. Yang macam so adalah pose tu yang nanti tengok dalam archive you kan. Yes. Anyway, so from then Richie kata this is your starting point, which it was true. So you get noticed, and then you start to do something more similar. Makna you masuk lagi pertandingan lain and people recognize you, and wait, do you want to do this? Do you want to do this? So it comes from what you like to do. Then you yourself akan maneuver the path tu yang you nak. So this is very beautiful, Adriana. Yeah. Because I believe this. God said, you just need to decide, and I will help you. Oh, Betul? That's very that's nice true. saying. That's Yeah. true. Yeah. You need to decide. If you don't decide, how can I help you? Betul tak? Macam you nak cari kerja. I'm looking for a job, but what is it that you are looking for? What is it that you are applying? Betul. So basically it's that. So I said, God, I want to do this. I want to be famous. I want to be somebody that people look up to. I want to be successful. That was my mantra. Okay, then one thing lead to another. Yeah, and then I here's joined the... Dr. Sharifah Shawati. Yeah. Kan? That's such Yeah. an inspiring story. Betul. Everybody has a story, and I'm Mm. sure you do have Yeah. yours too. Yeah. Because each and every one of us are unique. And our journey are all unique. Speaking of unique tu, sebenarnya kalau Dr. Sharifah Shawati tak tahu, Adriana pernah mencuba Dewi Remaja sebanyak 2 kali. Ya, betul. Dua kali. musim berturut-turut. 2 musim. Mungkin Adriana nak share sedikit tentang pengalaman Yeah. tersebut. Sebab waktu zaman yang berbeza, orang cakap berbeza dengan doktor. Sebab doktor dulu kita cover every month dan Yes. sebagainya Yeah. kan. Kalau zaman saya dah berubah kepada social media. So Yeah. social media is a thing. Jadi waktu saya pergi 2018, I was 20 years old. So actually daripada dulu memang walaupun zaman berbeza, tapi target saya, mindset saya sama macam doktor. Yeah. Saya nak masuk Dewi Remaja sebab I want to be visible. Mm-hmm. Apa yang saya buat, tak kisah lepas tu saya jadi peguam atau saya jadi somebody in the society, but I want to be look up to like doktor juga kan. Jadi saya rasa waktu tu memang target hidup saya nak masuk Dewi Remaja, whatever happens. So I was like, bila Dewi Remaja buka penyertaan 2018, saya try. I was so nervous. Yeah. Of course it was my first time, right? I did a bit of modelling when I was young, a bit of commercial, but never really like fully into it until I masuk penyertaan Dewi Remaja 2018 sampai bilik final. It was quite tough actually sebab waktu tu I macam okay, bakat apa I nak buat I don't know what I'm good at. You still tercari-cari. I still cari-cari. So because of that, Pak Neil send me back. Pak Neil cakap, you come back again the next penyertaan Dewi Remaja, I'm sure you will get it because you'll be more confident, you know what you're going to do. So after that, bila penyertaan Dewi Remaja 2019 buka, right after the next year,
So saya pun cuba lagi dan kali ni lebih yakin sebab saya dah for the whole year bila kita tak tahu sesuatu, kita try our best to improve ourselves. So during the 1 year that after penyertaan Dewi Remaja 2018, saya cuba untuk perbaiki diri saya in terms of grooming, in terms of keyakinan, bakat saya. Waktu bilik akhir tu saya cakap, okay, maybe I will do more on hosting and news reading, because that's where my strength is. Jadi sebab tu, and then I get it. So I guess apa-apa yang you buat, you kena buat sehabis baik. You have to improve yourself, because you takkan be the best during the first. Yes. Nobody is like that, right? Semua orang akan ada learning journey. Everybody goes through that, and it's very important to embrace your own journey. How you have gone so far, and then when you look back, I was there before. This is something that I was dreaming of. Correct. And then you realize I am here now. But what's next? Betul? It's always what's next. It's always what's next. Good. Congratulations. Thank you. Kalau pada zaman sekarang, Dewi Remaja disiarkan di TV dengan episod yang mempunyai pelbagai cabaran yang diberikan pada peserta kan. Tapi mungkin doktor masih ingat tak format pertandingan Dewi Remaja pada era 87-88? Bagaimana cabaran diberikan oleh tim remaja pada waktu itu kepada pesertanya? Saya hanya ingat sesuatu yang sangat-sangat exciting masa tu. Sangat-sangat exciting, and I was really looking forward to it. Sebab I memang nak ada kat situ. So I didn't really think about how they're going to organize it. I didn't think how it was going to be. I just want to be there. I just want to be part of that industry, you know. So Richie Rajman masa tu yang handle everything. Everything was doing so nicely, and then it was organized very nicely in one of the clubs. I think Club Darul Ihsan, if I'm not mistaken. Masa tu judge dia I think Sudirman. Sudirman waktu tu. And I enjoyed every minute of it, and I was embracing the whole scenario. I was embracing the moment. Dan tentunya kelibat rakan-rakan finalis yang lain juga membuatkan pengalaman itu lebih istimewa atau manis. Jumpa. Antara sahabat yang paling rapat dengan doktor iaitu Cik Puan Datin Mimi Wahida. Ceritakan sedikit sister bonding antara kalian berdua. I can still recall Mimi Wahida kan. Dia memang family friend. Her dad and my mum were friends, working together last time. So, but we did not plan together, to join Dewi Remaja ni. So when I saw her there, I'm like, hey, you're here and I'm here, it's okay. But it was funny that we are still friends up till now, because we are in the same NGO together, Peniagawati. And now everybody have moved on with their lives, buat apa yang kita suka. But still in the same industry. Dia buat tudung dia, dan saya, I have my own brand, Adamaya, also clothing and also food product. And I'm into consultancy more of my work lah. It's my core business. So we always like sometimes meet each other at events, and that we exchange notes. So that's the beauty of friendship, you know. And of course the rest of the other contestants like Aliza Kasim, I've always adored her look. She's got this sharp features look, kan. I mean she still looks good right now, you know. I think like so, you. Macam tadi Adriana ada kongsikan mengenai impian menjadi seorang penyampai berita dan juga pengacara. Mungkin salah satu task yang Adriana perlu lakukan sewaktu Dewi Remaja iaitu menjadi seorang wartawan penyiaran dan juga pembaca berita. Adakah itu task favourite Adriana waktu itu? Oh betul. It was a different time, right? Platform dah berbeza dan sebagainya. Jadi waktu kita buat challenge every week, different challenge that we get. So my favourite was before the finale, we have to go to, actually different tasks lah. Macam they put me in Astro Awani. Okay. Because I cakap I minat dalam baca berita dan hosting. So they put me there, and that was memorable enough for me because I learned a lot of things, and I thought baca berita was easy, you know, before that, right? Before that I never have the experience. So I thought baca berita would just be in front of camera and just, you know, it was there on the screen. But then bila first time I experienced it, I macam, oh, baca berita is more than that.
Yeah. It's about how you present yourself, like doctor said, right? Yeah. Because when you be in front of camera, and it's actually you have to be presentable all the time. You have All to the be time. alert all the time, and it's not easy. It's not an easy job, and I think I enjoy every moment of it. Yeah. I enjoy every moment of it. I was like the best episode for me, I think, and I think I scored that episode. That helps me to finale actually. That's true. That's true. And since she mentioned that, kan, now I remember. Now I remember Richie suruh I cakap Terengganu because I'm from Terengganu. Oh, really? Yeah, I'm from Terengganu. Can you speak a bit? Can you have to ask me what to say. Okay. Saya dari Terengganu tau. Masa tu dia suruh buat cakap Terengganu lah dalam Dewi Remaja. Lepas tu bila tunjuk dekat TV cakap Terengganu tu bunyi lain. Bunyi macam bukan I. So masa tu I rasa macam alamak, apa lagi kata gitu. Doctor, the thing is your Terengganu sounds classy enough. Sounds believable enough. Yeah, right. They don't believe that when I say I'm from Terengganu. Yeah. I am from Terengganu and I speak Terengganu with my mom. So that every was your day. hometown? My hometown. I Okay. was born there, but I was bred in KL lah. So sekolah dekat Convent Bukit Nanas. You know lah, convent school kan. Oh. Masa tu dia orang kata you cannot speak in Malay if not you be fined. So I tak kayak pergi sekolah masa tu. Nervousnya sebab daripada Terengganu mana cakap orang putih, kan? Lepas tu cakap dengan my fellow colleagues semua, dengan student-student lain semua ketawakan I sebab broken English, you know, and then I bertekad, you know, I'm like this lah. Once I rasa macam ni I tak boleh, I bertekad, I kata I will be the best speaker one day in English. I baca buku Enid Blyton masa tu kan, Enid Blyton masa kecil-kecil, Enid Blyton, baca surat khabar, baca kuat-kuat ni dekat dalam bilik air depan mirror tu, baca kuat-kuat. Ni. Lepas tu the next day cakap je, aibo je semua. Cakap bila walaupun broken English pun I cakap juga. Lama-lama, hey, what do you know? I wrote 2 books in English. Wow. Yeah, the beauty of it. Yeah, there's a beauty of it because a language you have to speak it. Mungkin Adriana ada satu momen yang penonton mungkin tak tahu berlaku sewaktu Dewi Remaja 2019. Actually this one nobody knows. Waktu tu finale dan waktu first segment tu I was wearing a boot and it was actually not my size. So it was actually quite hard to walk. Walk during the first segment before the Q&A. So but I did it. Adriana, speaking of finale, kita baru-baru ni postkan juga video-video Q&A finalist yang pernah melakukan segmen Q&A di Dewi Remaja, dan salah satunya adalah jawapan Adriana. Sebenarnya jawapan Adriana masih berjaya untuk memikat hati-hati netizen, kerana banyak komen-komen positif yang mengatakan jawapan tu sangat touching dan juga sangat dekat dengan hati mereka. What were you thinking sewaktu segmen Q&A tu sebenarnya? Alhamdulillah, I think I was lucky, doctor, to get that question that night. But then during the Q&A session, they give me a very emotional question, which was kalau awak jadi seorang lelaki, siapa yang awak nak jadi? Jadi saya jawab, saya nak jadi ayah saya. So it was so sweet. Yeah, so it was a very emotional moment for everyone. Yeah. And I think because I answer from my heart, saya jawab dari hati saya, sebab saya rasa apa-apa saya buat always come from my heart. Yeah. So and I'm very a close person to my very family person. Yeah. Apa-apa because I'm the eldest daughter. So apa-apa family first. So that's why I think whatever I did in the industry until now, whatever I do in my life is all because of my family. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. That's the thing. I really agree with her because sampai sekarang pun I still jaga my mom. My mom lives with me. Orang kata jaga mak bapak ni berkat. Doa mak ni powerful. Yeah, betul. So everything, kalau let's say until now pun, if I were to do something macam I have a proposal ke or project ke nak start, I will ask my mother, I say, Ma, can you please pray for me? So I need the blessing for this, you know. Let's say kalau I dapat ke tak dapat pun, maknanya it's not meant for me, but I need your prayers. So Alhamdulillah.
Kami selalu percaya Dewi Remaja adalah the first step untuk menyertai apa-apa industri dan juga untuk mengecapi impian masing-masing dalam haluan kerjaya. Dan seperti Dr. Sharifah Shawati sendiri, selepas Dewi Remaja terus meneruskan career sebagai seorang penyampai berita dan juga personality TV yang memang dikenali lah daripada era 90-an ke 2000 dan seterusnya. Macam mana bermulanya perjalanan kerjaya dalam bidang penyiaran tu, Doktor? Ya, memang Dewi Remaja adalah satu platform yang memperbolehkan kita untuk bertapak di dalam industri yang kita hendak ni. You talk about being glamorous. Yes, it was glamorous. But what's next? Ya, saya rasa saya boleh buat sesuatu yang lebih. Bukan saja nak glamour saja, kita kena ada substance. Kita kena ada kebolehan. Kerana kalau glamour saja kita tak boleh bertahan. So kita kena ada kebolehan tu. Kebolehan tu perlu diasah selalu. Ni saya petah bercakap. Saya daripada sekolah lagi, saya suka go in debate lah. Interact club. Dan saya akan membabitkan diri dalam presentation, you know. I always wonder, masa tu Wan Cik Daud dalam RTM, berapa gaji dia Tapi saya fikirlah, tapi I want to be there lah. I nak gaji besar, I nak bercakap ni, so that people must look at me and get the first hand news of what they need to know, the benefit that they get. But how did I get into broadcasting? Because I was admiring Wan Zaliha Razi and all that. Lepas tu masa I was in the airline, ada advertisement, RTM looking for newscaster. I kata, why don't I try? I think I have what it takes. I think lah, I had what it takes kan. But you never know. So pergi, try, dapat jadi pembaca berita ke RTM. Padahal I don't have any experience in mass comm. I don't have any experience at all being on TV. Tapi sampai tu dia suruh I baca ni, I baca, dapat. Sebab apa? Duk baca surat khabar dekat rumah depan cermin kuat-kuat tu. Macam imagining I baca berita tu dengan gesture apa semua kan. So I put that into place, I got the job. To cut long story short, after 5 years TV3 of course lah, they notice and then they offered me a better environment and everything. I also was thinking about leaving MAS because dah 7 years. They call it 7-year itch. Takkanlah selama-lamanya kita nak terbang. I pun nak kena kahwin, nak kena ada anak kan. Lepas tu, okay lah, I left MAS. It was not easy decision. So, okay lah, I jadi pembaca berita daripada RTM 5 tahun. Lepas tu, I join TV3 about 10 years I think. Buat Wanita Hari Ini, baca news, the main news lah, masuk dalam TV3 terus pergi bulletin utama lah sebab dah buat dekat RTM kan. And I love every minute of it. I love talking. If you don't stop me right now, I'm not going to stop you right now. Tapi kita nak minta untuk Doktor sambung sedikit daripada pengalaman 10 tahun di Media Prima pada waktu itu. Kemudian Doktor mengambil langkah untuk quit dan juga memulakan perniagaan sendiri, memulakan satu lagi cabang kerjaya dalam hidup Doktor. Apa yang membuatkan Doktor berani untuk melakukan keputusan tersebut? I think that was a bold move. Very bold. Everybody was saying to me, like some of my colleagues masa tu lah, dia kata, Syah, are you sure Syah? Dah tak glamour dah you tau kalau you leave this industry. I said, I'm not for the glamour. I'm already there. But now, what am I going to do with that? You know, what am I going to do with the gift that God has given to me? I pandai bercakap, and then I pandai conceptualize everything, like, you know, I fashion, and I love doing that. I was also having a salon at that time to beautify other people, to make sure they look good, because for me, my fulfillment in my job is to make sure everybody look good. I suka tengok kalau orang tu didandang rapi, and I like to see beautiful things. To me, I kata, if I don't do this, I will be stuck here. And my years already enough there. I think I want to diversify my gift that God has given to me into something more lucrative and more diversified. So, in your life, right, when you start your career, that's not a stopping block. That's not, like I said, it's not a destination. So to me, I didn't want to be a newscaster forever. There will be a valid
validity period lah kan. Now the new breed lah. So I know my time. Sama juga sewaktu bergelar stewardess, kemudian ke bidang yang seterusnya kerana merasakan itu sudah cukup It sampai was tahap a very difficult decision to leave MAS. I was earning 4 figure. And I was also earning from RTM another figure. So I was multitasking, but I love the job. Not only just the figure, but I love the job. Tapi in TV3, I had to cut down a bit because I dah lose MAS. So I got from TV3. So I admit masa mula-mula I join full time tu memang I menangis lah. Sebab I tak ada broadcast journalism punya experience. So I was thrown into the fire. Pergi ikut one senior nak interview politician. Tu sampai our PM now, Amna Ibrahim. Lepas cabinet meeting, I pergi dekat dia. Tiba-tiba I tergamam. I went blank. Yeah. Because I did have any broadcast journalism, but I saw what other people are doing, so I just tengok the Star punya media, tanya soalan ini. Pacak je mic. Pacak je. But after that I learn. So life is all about the learning curve. You never stop learning, and you cannot be just stagnant. You have to diversify. So my mind map, I buat mind map. Depan tu beauty. My core is beauty and communication. That is my core. How do I diversify this? Right? So I buka salon, beauty. Bila buka salon tu, macam mana nak diversify salon pula? Okay, buat produk. Buat produk. Lepas tu buat produk, apa lagi? Consultancy. So it never stops. Because your core has to be your DNA. Kan? So for those out there, remaja-remaja yang baru nak bertapak dalam bidang pekerjaan, you know what's your core. But sometimes, I tell you, I didn't know my core, the best core. But after I done it, then I identified this is the best. Then I concentrate on that. Yeah. You know? Yeah. So, like, kalau orang kan dia kata, okay, beauty. Can you specify? What is it? Beauty tu. Communication, what is it? So, itulah. From there. Adriana, rasanya kalau Dr. Sharifah Shawati jadi juri di Remaja, masak peserta. Masak. But I think we Tapi gonna I tak learn. garang, I tak I think we're garang. gonna learn a lot from her. Yeah. No, I tak garang. You adalah garang person, no, right? Okay. No, definitely. Tak garang. You tanya anak I, tak garang Loving, pun. yeah. Okay, Adriana, berlabuhnya musim Dewi Remaja 2019 ya. Di saat peserta lain, rakan-rakan lain memilih untuk terus bertapak dalam industri hiburan sebagai pelakon, pengacara dan sebagainya, Adriana memilih untuk meneruskan pengajian dalam bidang perundangan di Universiti Malaya. Baru-baru ini telah berjaya menamatkan fasa chambering. Tahniah. Thank you. Yeah. Thank you very much. Boleh kongsikan sedikit perjalanan bergelar pelajar tu sewaktu rakan-rakan lain sudah bertapak menjadi seorang selebriti? Doctor, honestly it was a hard decision for me. Tapi saya berbalik kepada janji saya kepada parents saya. Sebab parents saya kata, okay, you can join this Dewi Remaja. Waktu tu saya tahun kedua pengajian. Jadi saya masuk Dewi Remaja, saya terpaksa tangguh 1 semester dengan bersama janji yang saya akan habiskan belajar. Whatever happen, I'll become a lawyer. Because they say you work so hard to be a lawyer since young. Why if you give up this now, you won't have this opportunity again, kan? Jadi saya fikir tak apalah, ini pengorbanan saya. Macam doktor sendiri, macam saya pula, saya ada fasa juga dalam hidup saya yang saya rasa saya kena habiskan dulu satu perkara ni supaya saya boleh ke fasa seterusnya. Betul. Jadi saya lihat diri saya tu waktu tu, saya memang try untuk juggling between waktu weekend atau cuti semester saya ambil job berlakon, ada sikit-sikit modelling, ada sikit-sikit. I try my best to be a part of this because ini minat saya juga. Jadi dua-dua bidang guaman dan bidang seni, dua-dua minat saya dan saya try my best to be a part of it. But bila saya masuk chambering is a full-time job. So jadi saya terpaksa korbankan all of this. I stop everything for 2 years. Dan saya nampak kawan-kawan saya sama batch which they already found their places in the industry, which I'm very proud of them, very happy for them. And I think bagi saya
saya have no regrets for what I choose. Bagi saya dah lalui fasa ni, jadi fasa seterusnya tak kisahlah dalam bidang apa. Mungkin I will back on TV, mungkin I will do many things. God has better plan for me. True. But apa-apa yang saya buat, saya rasa I have vision, I have my mission, my own mission. Sebab kalau saya tengok orang lain, kenapa saya nak tiru hidup dia, betul tak? Betul. Hidup dia dan hidup saya berbeza. Betul. Dan saya ada journey saya, orang lain ada journey dia. And I'm very proud of my choices, I think. Even though walaupun saya lambat sikit. Sebab orang cakap naib juara, sebab pressure tu ada because saya naib juara. Jadi orang persoalkan, kenapa naib juara hilang? Kenapa? Mana dia pergi? But I think kalau benda tu dah ditakdirkan untuk saya, macam doktor sendiri cakap, if you work hard for it, God will give it to you. Dan kalau saya rasa, I want to be back on TV, mungkin Tuhan boleh je, betul. Jadi saya rasa mungkin fasa seterusnya saya tak tahu apa, but I will just go with my own flow, my own chapter in life. Take your time. In your own capacity. Yes, I'll do it my own ways, and that's the best thing about being a Dewi, I think. Sebab saya rasa orang lain. Inilah ciri-ciri Dewi. Terima kasih. I think so because jadi Dewi ni tak mudah terpengaruh dengan orang lain. Which you have your own uniqueness. Yes. Kalau macam doktor sendiri, doktor kata doktor suka bercakap. Macam saya pun saya suka bercakap. So, bila saya dapat mic, Faiz akan cakap, stop lah. Macam energy tu tiba-tiba ada. Betul. Jadi saya rasa saya gunakan kelebihan saya untuk perkara-perkara yang saya rasa sesuai, align with my goals, with what I want to do in my life. Protect your energy. Yes. That's true. I totally agree dengan Adriana. Sebab kita apa-apa kita buat, kita kena in our own capacity. Betul. Jangan succumb to pressure. Sekarang ni ada cyberbullying, mental illness kan. Kita kena tahu apa works for us. Kadang-kadang orang kata you pergilah ni, you pergilah buat ni. Tapi it might not work for you. Betul. But what works for you is you know what works for you. Kan? Betul. So I think this is called mastery. Yes. Mastery. You have to be a master of yourself in order for you to handle others. Betul. Kalau tidak nanti kan you ikut je apa orang cakap, you be affected by what people say. So that is not mastery. Ini kena ajar dari remaja yang baru ni. Kita akan cuba mengajar mereka. I think actually I learned that skill in Dewi Remaja. Oh ya. Sebab waktu saya mungkin social media tu is a big thing kan. Jadi kita ada macam-macam kecaman, cyberbullying. Ada juga positive comments, orang yang support kita, dan ada juga orang yang akan cakap, kenapa dia, kenapa ni, kenapa. But I think if we believe in ourselves, kalau kita percaya diri kita percaya yang kita ada something yang kita nak tunjukkan ke orang, we will be there. What's most impressive sebenarnya Adriana is walaupun you masih belajar, tapi sempat juga untuk mencapai impian bergelar penyampai berita. Macam mana pengalaman tersebut? Actually sebab macam saya cakap, saya memang minat. Tu memang minat yang kalau boleh nak diteruskan. Dan apa-apa peluang yang saya dapat, saya akan mencari ruang dan peluang. That's me. Kalau saya ada ruang dan ada peluang, I will try my best to be in it. Jadi walaupun waktu tu saya belum graduate lagi, tapi I put myself in the situation, I will try my best to do both. Jadi bila saya dah graduate, saya jadi pembaca berita for a year actually, setahun. Dan waktu tu actually it was very hard, again a bold decision like doctor, untuk teruskan chambering instead of being there, learning more. Sebab saya rasa saya ada fasa ni yang perlu diteruskan. There's always a room for improvement and betul. widen your knowledge. Bercakap mengenai pendidikan, sebenarnya Dr. Sharifah Shawati pun mendapat gelaran doktor tu bukan pada usia yang muda, ketika orang lain mendapatkannya, dah. tetapi selepas sudah berada di orang kata zon yang selesa, doktor meneruskan lagi impian untuk bergelar doktor selepas menamatkan pengajian di peringkat ijazah profesional doktor pada tahun 2022. Mengapa doktor mengambil cabaran tersebut pada usia tersebut? Saya sentiasa mencabar diri saya dari masa ke semasa. To me, being in a comfort zone gives me the nervousness. I'm too comfortable. Tak I boleh. feel you, doctor. Yeah, because I need to do something else. This is the time, the cue that I need to do something else. Dan saya sebenarnya dah lama nak buat doctorate tu. Cuma masa tak mengizinkan sebab always busy with work. Tapi masa tu masa COVID.
3 tahun masa tu. Jadi I tak boleh nak sell my barang, produk, I tak boleh nak buat training, and masa tu masih baru lagi online training, dan saya tak suka online training sebab saya tak nampak saya punya participant. Kadang-kadang dalam online tu tutup lah apa semua, kadang-kadang kita nak bercakap tak boleh, you know. So that time I was really stressed. Lepas tu my mentor Profesor Datuk Dr. Azhari, my mentor. Dulu dia Dr. Love kan, Academy Fantasia. Anyway, so dia my mentor. Shawati, I think this is time you should do it. Dia divert I punya stress tu kepada, you should do this, you have been procrastinating this. And I said, okay, I do lah. I do on my industry expert, my own topic, which is corporate branding, positive image branding. So I buat. But it wasn't that easy. It was easy in a way that because it was what I do, I was able to write. Tapi chapter 5 was literature review, where I have to write about other people's work. So I'd always delay that. So every time mentoring every month online dengan professor, you can do it Shawati, you can do it. Dr. Shawati, dia dah panggil I doktor dah. Alamak. Yes, memang manifest terus ya kat situ. Okay, thank you. And then buat. Almost give up sebab susah juga chapter review tu, you kena buat research banyak, and I hate doing research. And masa tu ChatGPT belum ada lagi. So okay, so buat. Banyak kena correct, and I did my viva, and then my thesis was this thick. Viva pula professor dalam 5 orang evaluate you. Lepas tu kena buat correction lagi. Last I did it. It was the most beautiful feeling. It's worth it, right? It's worth it. It's the most beautiful feeling that you can actually achieve it. I tengok je daripada jauh orang ambil ijazah, orang dapat doctorate, kata, boleh ke I buat ni? Boleh ke? If you say yes, you can. Whatever your mind can conceive, you can achieve. That is the truth. That's impressive actually, because during COVID, I think everyone lose some kind of motivation. Yes, I sampaikan pagi-pagi I bangun, I wore my suit macam nak pergi kerja, nak buat training, and I stood at the door macam konon-konon I nak pergi buat training. I ambil gambar, content dalam social media just to give myself energy. You keep yourself motivated. Yeah, because every day I selalu pergi kerja. I tak ada masa nak duduk rumah macam tu. I rasa macam restless sangat. Macam I have to do something. So I created the mask, songket mask. Out of baju yang I dah buat tak boleh nak jual. I send to my friend by courier. Please turn this into mask. Then selling like hotcakes. Turn the adversity into opportunity. That's what I am. Kita rasa terinspirasi sangat. kan? That's why I'm motivator. Kata nak macam mana? Kan? Mendengar kisah-kisah sebegitu, terutama pada musim COVID. I feel so motivated right now. Okay, what's most impressive actually about you two sebenarnya adalah anda pernah menulis buku atau naskah. Doktor tadi pernah sudah berkongsi tentang 2 naskah. Mungkin boleh ceritakan sedikit mengenainya. Dan Adriana baru-baru ini juga telah menerbitkan naskah koleksi puisi yang dipasarkan. Mungkin boleh ceritakan juga mengapa puisi menjadi pilihan. Kita mulakan dulu dengan Dr. Sharifah Shawati. Okay, I juga yang kena. Okay, first of all, I nak terima kasih pada Craft. Masa tu Cetak Prima, subsidiary under Craft lah, yang menerbitkan buku yang pertama, Image Anda, Aset Anda, pada tahun 2007. Masa tu, I tengah tulis buku dah lama, dah 4 years I've been writing that book. Tapi I rasa macam mana nak cetak buku ni, because it's very expensive. And I don't want to use my money. So, I buat satu training untuk Karang Craft. And then masa tu, one of your superior asked me, Shawati, you ni dah buat training ni, tak nak buat buku ke? I kata, actually, yes, I dah tersedia dah buku ni nak diterbitkan, tapi I tak ada modal. I looking for investor. Why don't we take up your book? Ya Allah, I cakap, Allah is so great. I was looking for it, again manifesting. I wish someone offer me to terbitkan this buku. Kita tengok Karang-Karang offer, terbitkan buku Image Anda, Aset Anda. Semua shooting buat kat sini. Editing buat kat sini, step by step semua. I get all the barang-barang, shooting barang semua, kasut semua, apa semua dalam buku tu.
It came out in 2007. My very first book. Why I buat dalam bahasa Melayu? Sebab apa? Dah banyak buku dalam bahasa Inggeris yang seakan-akan sama yang diterbitkan oleh author dalam bahasa Inggeris. But I nak target rural areas ni, community kita yang di kampung-kampung ataupun yang tidak boleh berbahasa Inggeris boleh baca buku tu. So the very first book in bahasa Melayu about image, how to dress, how to communicate, how to handle yourself, semua dalam buku tu, guidance book. Thank you Karang Craft. Oh, that's good. Yeah. The first bahasa Melayu. First bahasa Melayu book. And then sold everything. And then of course a repeat, kalau ada yang MPH ataupun kedai buku nak, kita repeat lah kan. And then the second book is in 2019. It's called Smart Women, Foolish Choices. Oh, okay. Yeah, because we women are very smart. Yeah. Lawyers, image consultant, doctors, but sometimes they cannot handle their own relationships. So this happens when you have more masculine energy than your feminine energy. You are so used to making decisions when it comes to relationship, you consider yourself a failure. So when I do, bila saya buat saya punya training, kadang-kadang kan mereka tanya soalan bukan daripada training tu. Training tu pasal macam mana nak pakai baju kan. Tiba-tiba ujung training dia kata, sorry doktor, boleh nak tanya sikit tak? Kata, ni, I ada masalah ni. Gini. I kata, I ni kaunselor ke? Dah bertambah satu lagi dalam resume. Satu lagi. Macam I can appeal to them, they can trust me. So ada dulu seorang tu berkata pada I, Syah, you are a healer, you should asahkan lagi bakat you ni. That's why I took NLP, Neuro Linguistic Programming. So it teaches you how to handle others, the art of persuasion skill, the art of knowing what others are thinking, hypnosis and everything. Okay. So when I do my training, bila saya buat training, saya bukan sahaja sekadar buat training untuk ajar mereka macam mana nak pakai baju, macam mana nak bercakap, tapi memahami dengan lebih dalam apa masalah mereka di dalam yang mereka alami. Sebab kalau kita nak buat perubahan dalam diri kita, kita perlu tahu apa yang berlaku dalam diri kita dulu. Baru kita ready to accept all this information that you know. Okey doktor, dengan penerbitan buku kedua itu kan, ia bertopikkan woman empowerment. Mungkin boleh ceritakan kenapa penting yang woman empowerment kepada doktor sendiri? I'm all about women empowerment. Sebab apa? Saya memang nak tengok semua women berjaya dan successful. Women should help other women. Yes. Okay. Sebab apa? Kita ni patut sama-sama berkongsi matlamat, berkongsi maklumat, berkongsi idea dan sebagainya untuk menjadikan diri kita lebih berkualiti. Dan bukan kata you I. You tak happy, I'm happy. Macam tu. Kalau dia tiba masalah, kita ketawa. Tak boleh macam tu. Okay? Kita kena help them how to overcome the problem. Tapi bukanlah masalah tu sebab every time you nak slater masalah dia, kita ajar macam mana nak menyelesaikan masalah tu dengan cara mereka sendiri. Itulah dia. I'm all about women empowerment. Sebab itulah terbitnya Smart Women, Foolish Choices. Sebab we women are very smart in our own ways. Lawyers, doctors dan sebagainya, semua smart. We have reached that level. Tapi ada tak kala kita melakukan kesilapan juga. Berkali-kali pattern tu sama dalam hubungan antara sama manusia lain dan hubungan antara sama lelaki dan wanita, hubungan sesama keluarga. Kita selalu repeat the same pattern. Kenapa? Sebab kita sudah di-wired daripada kecil with our limited beliefs that this should be this way, this should be this way. No. You have to think out of the box. If there's any box? No, there's no box for me. There's no box. Is the sky the limit? No. No, the sky is no more the limit. We can go to the moon already. Kan? Itulah dia. So kita kena fikir macam tu. I have so much interest in this topic sebab berbalik kepada soalan tentang buku puisi saya juga macam doktor juga. Waktu siapa yang mengikuti perkembangan saya pada awal, saya memang all about women empowerment as well.
waktu pertama kali remaja interview saya cakap saya nak jadi Dewi Remaja sebab saya nak memperkasakan hak wanita. Saya cakap sebab saya rasa tak kisahlah apa yang awak jadi, tak kisah whatever you want to become, you become a powerful woman, you know, and you support each other like Dr. said. Dan selepas Dewi Remaja, waktu saya buat chambering, saya ada banyak masa. Saya ada banyak masa, jadi saya berbalik kepada misi saya. Saya cakap, okay, what can I do at the moment? I said. And then saya cakap, okay, saya memang minat menulis. Menulis puisi adalah salah satu medium untuk saya, outlet untuk saya. Dia bukan sekadar macam meluahkan perasaan. Dia juga you bagi tahu your opinion, what do you think, your views of the world, you know. Jadi buku puisi saya sebenarnya lebih kepada women empowerment, sebab dalam tu saya ada satu chapter which I talk about women and you know, keadilan, you know, the woman, what can we do about women situation nowadays. Jadi waktu saya bercadang untuk menerbitkan buku puisi tu, matlamat saya bukan sekadar menulis buku dan terbit. Saya macam doktor, saya nak berkembang sebagai satu figure yang orang boleh tengok, oh, Adriana loves to help other women to think that this is a good outlet to maintain your mental health. Sebab puisi ni adalah suatu perkara yang dapat membantu kita dari segi to keep your mental health, terutama zaman sekarang. Macam wanita-wanita di luar sana, mereka tak tahu macam mana nak luahkan perasaan. Mungkin melalui puisi mereka boleh meluahkan perasaan. Jadi saya juga berkolaborasi dengan NGO. I did a lot of things. Could be macam menulis lah, workshop menulis untuk bantu mereka yang terutama dari B40, M40. Sebab orang selalu anggap puisi ni untuk golongan elit je. Like you have the privilege to write. But for me, everyone have the privilege to write. Everyone have a story to tell. Dan saya rasa semua wanita dekat luar sana berhak untuk didengar. Whoever you are, if you are a mother, if you a working career woman, I think you're doing amazing in life. And I think I want to help them to believe in themselves. And saya rasa puisi dan menerbitkan buku puisi adalah langkah pertama saya untuk bagi tahu dunia, here I come as a person who's going to help, macam doktor directly help them, right? And I foresee myself to be one of the people who help each other. Salah satu cara bagi mereka untuk menceburi bidang penulisan pula. Betul. Betul. Mungkin satu hari nanti kita dapat kolaborasi di antara Dr. Sharifah Shawati dan juga I hope so. If doctor wants to. Kerana kalian berkongsi minat yang sama, passion yang sama terhadap memperkasakan wanita di luar sana. Yes, of course, I'm all for it. I will love that. I will love that. I'm all for collaboration. Sebenarnya saya banyak berkolaborasi dengan ramai pihak yang saya rasa dapat ngam lah. Sebab ada kadang-kadang orang nak berkolaborasi dengan kita tapi dia punya ideologi itu berbeza. Mungkin berbeza, nanti betul. Mungkin mendatangkan masalah di kemudian hari. Itu kita kena tengok juga dengan siapa kita nak berkolaborasi, sama ada pemikiran dia adalah dalam frekuensi yang sama dengan kita. Bercakap mengenai inspirasi, impian dan juga kejayaan, saya nak bertanyakan kepada kalian berdua, apakah definisi kejayaan atau what is success to you? I think success is something you cannot define. Sebab saya rasa kejayaan bagi semua orang adalah berbeza. Mungkin bagi saya, kejayaan saya ada beberapa target dalam hidup saya yang macam I'm up for challenges as well. Dan saya tak boleh duduk diam juga. Saya mesti akan ada target dalam hidup saya yang okay, when I reach this age, what I'm going to do. When I reach this age, what I'm going to do. So maybe that's how I define my own success. Tapi kejayaan yang sebenar for me is not material, is not fame, adalah is about all what you want to be with yourself. You love yourself. That you wake up every day with a smile on your face. For me, that's already a success, right, doctor? It's not about material, happiness material is thing, right? important, Happiness is important. Saya setuju sangat dengan very well said. Very well said. Sebab sekarang ni dalam zaman yang telah berbeza ni kita lalui ni, banyaklah orang kata kejayaan yang diiktiraf melalui the things that you own. It's not whatever that you see, apa yang kita lihat atas dalam social media tu tidak semestinya benar.
ya, dilihat sebagai happy, dilihat sebagai kejayaan yang ni. Tengok-tengok hutang sampai berjuta kan. Jadi mula-mula kita tengok dia vasnya, besarnya, gini-gini, tapi lepas tu nampak ada hutang. Janji kita tak ada hutang, tak kacau orang, ya, dan kita happy. Whatever that we do gives us pleasure, dan apa yang kita capai tu mengikut tahap kapasiti kita sendiri, itu adalah satu kejayaan bagi diri kita sendiri dah. Jadi tidak dapat diukur oleh orang lain, like what you said. Kalau seseorang tak happy dengan pencapaian kita, itu bukan masalah kita. Betul. Itu masalah dia. Masalah kita sudah capai, ya. Kalau saya boleh bagi example, mak dengan ayah saya tak bagi saya jadi stewardess mula-mula. Dia orang tak tahu pun saya pergi ke interview tu. But at that time, my family was having a really tough time. Really tough time. I don't come from rich family. I come from average family. But there were ups and downs. Ada tinggi dan turun naik dalam keadaan rumah family saya masa dulu. Bukan seorang family yang kaya, dari family kaya. So, masa dalam keadaan yang turun tu, saya tak boleh tengok family saya susah. Dan saya perlu melakukan sesuatu. Dan saya tidak, kamu kata, I do not regret the situation. It's the situation given to me by God. But what am I going to do about it? So I joined airline. Mula tu I tahu father dengan mother I tak suka, tapi I join juga. Sampai ke third interview, I go through. Ada halangan sebab I was told that my heart is on the right side. Everybody's heart's on the left. Okay. So if you shoot me right now on the left, hey, I'm still alive. But anyway, that's how I find out. So I tanya my mother, Mama tahu ke my heart is on the right? Mama tak tahu pun. So anyway, I got the job. And then when I dapat job tu, I nak cakap macam mana dengan my mother ni, I got the job. Because I want to help my family, you know. And then after I took them out for lunch. Ajak keluar makan. Ma, I have to tell you something, I got the job. Oh, bagus je. Kat mana? MAS. Tak cakap dengan I sebulan. Sebulan tak cakap. Tapi bulan kedua dia boleh pakai 25% tiket, bayar 25% ke sana kemari, pergi dengan my dad. Lepas tu bila I nak left the airline, tak bagi. Tak so bagi. So terbiasa dengan tiket murah. You enjoy the perk. I didn't enjoy it, but you did. So yeah. So you must know. You must know what is it that you want to do, your intention and why to. If it's not, making anyone unhappy, you tak kacau orang, you tak utang orang, and then you tak kacau kehidupan orang, do it. Because my late uncle kata kat I tanya dia lah, can I be a stewardess? Do you think stewardess is a good job? Dia kata, you do what you need to do, because every job is a good job if you take pride in what you do. Yeah. Even as a cameraman, you have to take pride in what you do. Tukang sapu, takkan main sapu, lepas tu tengok-tengok kat depan tu ada lagi. You don't take pride in what you do, even though you tukang sapu. So whatever you do is a good profession if you take pride in what you do. Sampai sekarang. Okay, kita dah soalan sampai. Soalan lain nanti kan? But it was very inspiring to hear that. Very inspiring. Okay, sempena ulang tahun ke-40 Dewi Remaja pada tahun ini, melakar persona, kita nak minta untuk Adriana dan juga Dr. Sharifah Shawati menyampaikan ucapan sedikit kepada Dewi Remaja di atas usia tersebut. Okay, selamat ulang tahun ke-40 buat Dewi Remaja yang sudah menjadi platform, saya rasa sudah melahirkan legacy ramai wanita yang bijak, berkarier, berkeyakinan dan sebagainya. Jadi saya ucapkan tahniah kerana sudah melahirkan legacy seperti ini, dan I'm part of the legacy. I'm very proud of it. So congratulations Dewi Remaja. Saya amat berbangga dengan Dewi Remaja kerana telah mencapai 40 tahun, 40 tahun dalam bidang industri ini dan masih lagi relevan. Saya amat berbangga kerana saya juga separuh daripada perkembangan Dewi Remaja sejak 40 tahun yang lalu, dan saya berharap Dewi Remaja akan terus bertapak dalam bidang ini, terus berwawasan dan akan menjadi satu platform yang boleh dibanggakan oleh kaum wanita
dan kita akan terus memastikan kaum wanita akan terus berdaya saing dan terus sukses dan akan sentiasa dimartabatkan untuk menjadi kaum yang sangat-sangat relevan dalam industri ini. Selamat ulang tahun 40 tahun Dewi Remaja. Dan dengan itu kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Sharifah Shawati dan juga Adriana Ghafar kerana sudi bersama dengan Dewi Dialog pada hari ini, dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi pada masa-masa akan datang. Insya-Allah. Thank you very much. Nice meeting you. Dr.